Alright guys, we're at the studio movie grilling. What's going on? What's going on? What movie we just saw? Tell us the movie. Tell us the movie. Tom and Jerry. All right, Dave. All right, and we out. Yes, guys, now we're going to the movie. It's the movie. Yes, sir. Yes, sir. I was supposed to get some free food from you. Who? Yeah. Yes, sir. Damn, that's impressive. This the weather met the guy the whole way you got for food. That's the movie we're going through. It's so dark. Il fait noir, guys. Voir la lumière en dedans, so. Okay. Okay, guys, so that's the movie we're going through. Okay. So that's the movie. Après ça, nous fait asseoir là. Si monsieur va respecter mesdames, regardez, matin, on fait avec Jolet. Mais ça nous va asseoir. Mais ni, là, par exemple, vous mettre manger. Nous devons laver table là. Asseoir, nous laver, nous rester, nous sécher. Je dis à cette dernière soirée, vacances là, nous avons quelques petits jeux qu'on a fait ensemble. Nous jouets que nous allons commencer avec Timounio. Je vais te créer des pommes, des poires, des ananas. Oh, des pommes. Des pommes, des poires, des ananas. Ok, on allez. One, two, ma commencer. Okay. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jour de la crème du chocolat? Ah, que c'est vous! Oh, ça va la donne, non? Ok. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jour de la crème du chocolat? Ah, que c'est vous! Ou dehors? Non, merci. Des poires, des ananas, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jour de la crème du chocolat? Ah, que c'est ou dehors? Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jour de la crème du chocolat? Ah, que c'est ou dehors? How you gonna do Des it? pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jus de la crème du chocolat? Ah, que c'est? What? Okay, so. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jus de la crème du chocolat? Ah, que c'est? Oh! No! You didn't pop that loose. Yeah, I'll put one up. You didn't pop that loose. Des biscuits soda. Qu'est-ce qu'on prend après repas du jus de la crème du chocolat? Last round. Que c'est? You lose. Flamme chaud, right? If you out, you out. Non, t'as l'air, mais pourquoi on est Are you supposed to do both? Wait. How you not getting it? He has big hands. Let's go. Manny. Come on. Come on.
Wait! No. Rusty so again. Oh, no. Come on. Candy, come on. Oh, boy. Non, on n'a pas joué. Allez. T'as pas pour ça. Ouais, maman. Boy, boss. You don't have to hit me. No. Come on. Give me some space. Give me some more. Boy. Mais demain on parle de That's very the Oh, frappez trop fort. That's fine. Frappez trop fort. Let's do too much. Oh, Jesus. Save me. Kelly, why you look so mean? Didi seulement si vous ne prenez pas tout le monde par meu. Manger meu. Donc t'as fait des autres là. Manger meu. No, you're about to. Okay, so this is the newlywed game, and I'm gonna ask the fellas a question first. They're gonna write it down, and then they're gonna pass you the pen to do your side, and then we'll trade answers. Usually you're supposed to get up, but We're supposed to be out of the room? every person, yeah, but Okay, we can go. It's not a big deal. It's right there. Ok, Steph va poser une série de questions. En premier, elle pose des questions à monsieur. L'autre pose des questions à monsieur. Monsieur a écrit réponse. Il a remis Stéphanie. And then la pose mesdames même question. On a écrit réponse. On a remis Stéphanie. Et tout le monde retourne ensemble. On a swap question. Swap réponse. Yes. That's good? yes. Okay. 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 Now, Okay. babe, do me proud. Okay, on a les things. Okay. Et tu babies. Okay. First question is, who is the funniest? You or your spouse? You or your wife? So just put question one, and then put Put me or best. yes. Yeah. All right. Question two is, what is your wife's favorite color? Okay. All right. Same thing for you guys. I asked them, who is the funniest? So Okay. yes. So be honest, because they have Qui to est-ce qui match. fait funny? Yes. Oh, Jésus. Viens ça pour moi. Okay. Question two is, what is your favorite color? Your favorite color, not your husband. Your favorite color. He has to answer. You got this. Yeah. All right. Well, your answer was. Who's the funniest? Are you pointing at yourself? Yeah. Okay. So they got that point, Yes. and you guys are gonna point at your answer. Ready? 1, 2, 3. Who's the funniest? Point.
You put that Yes, down? yes. Okay, cool. They both got their point. Okay, you need a Alright, pen to give number 2. Qui est-ce qui a payé pour vous? You. Ah, vous avez dit ça déjà? Moi, il faut pour Tati. Brigitte. Alright, number 2 is, what is your wife's favorite color? And all you have to do is shout it out. Go. Blue. Okay? Qui couleur dit? Blue. Yes. Okay. You know which one is who? Yes. Okay. Oui. And then, favorite color. Pink. That's it. Oh, so that would match up right now. Alright, cool. Vous avez pink? We neck and neck. Neck and neck. 2 for 2. Oh.